Okay, uh, welcome back to the session CA Foundation Accounts lectures, free lectures. The next concept is deferred revenue expenditure. What is that? Deferred revenue expenditure. Not revenue, deferred revenue. See, point number 1, deferred revenue expenditure represents certain types of assets whose usefulness does not expire in the year of their occurrence but generally expires in the near future. That means ఒక ఎక్స్పెండిచర్ మనం ఇంకర్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క యూజ్ఫుల్నెస్ ఆ ఇయర్లోనే కాదు నియర్ ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి వస్తుంది. ఒకసారి ఆ పాయింట్ రిపీట్ చేస్తాను చూడండి అన్న. Certain types of assets whose usefulness does not expire in the year of their occurrence but generally expires in the near future. అంటే నియర్ ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పైర్ అవుతుంది, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ అక్కరెన్స్. That is the point number 1. Point number 2, these types of expenditures are carried forward and are written off in the future accounting period. What is that? This type of expenditure are carried forward and are written off in the future accounting period. That means we have to, we need to carry forward that expenditure and write off that expenditure in the future years. Okay, next, if one undertakes substantial repairs to the existing point number 3, right? Sometimes we make some revenue expenditure but it eventually becomes capital asset. Point number 4, if one undertakes substantial repairs to the existing building, the deterioration of the premises may be avoided. Point number 5, we may engage our own employees to do that work and pay them at a prevailing wage rate which is of revenue nature. So that means whatever we are paying to the employees, that is revenue nature, we know that point. If this expenditure is treated as a revenue expenditure and the current year profit is charged with those expenses, we are making the current year to absorb the entire expenses through the benefit of which will enjoyed in the number of accounting year. That means we have to carry forward that expenditure to the future accounting years. To overcome this difficulty, the expenditure is capitalized, is added to this asset account. Examples ఒకసారి చూడండి, you will get a full clarity. Examples for deferred revenue expenditures. A business can pay insurance premium in advance. Say for a 3 years period, the rate does not expire in the accounting period in which it is paid, but will expire within a fairly short period of time, that is 3 years. Only a portion of total premium paid should be treated as a revenue expenditure. The remaining portion should be carried forward and to be written off in the subsequent years. Treatment of revenue expenditure, we know that wages, preliminary, all this concept is completed. Okay, as I told you, I'll open your ACCA study material and we'll see the what are the contents in the study material.
Just give me a minute. I'll open. Yes. Uh, this is the first chapter. This is the first chapter in your ICA study material, CA Foundation Accounts. Chapter name is Theoretical Framework. Unit 1, Meaning and Scope of Accounting. Yeah, meaning of accounting, C 1.2. The committee on terminology is set up by American Institute of Certified Public Accountants. Formulated the following definition. We read the definition in our first chapter. What is the definition? Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions, and events in part of at least financial character and interpreting the results thereof. As per this definition, accounting is simply art of record keeping. We know that the process of accounting starts by first identifying the events and transactions. All this we read. Definition of account, there is some elaboration for that accounting definition. Yeah, this is the one more definition given by American Accounting Association. What is that? Give me a minute, just I will download this chapter. One more definition, process of identifying
Okay, the process of identifying measures and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by users of accounting. This definition is given by American Accounting Association AAA. The process of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in part of at least financial character. That is the definition given by the CPA, Certified Public Accountants. This definition is given by AAA, American Accounting Association. Procedural aspects of accounting. On the basis of above definition, procedure of accounting can be divided into two types. General technology is not important. And next one, objectives of accounting. We read 5 objectives. What is that? Systematic recording of transactions, ascertainment of result of the transactions, providing information to the users for making rational decision making, statements showing financial position, ascertainment of financial position, to know the solvency position. See, first one, systematic recording of transaction. Second one, ascertainment of result of transaction. Third one, ascertainment of financial position of business. Fourth one, providing information to the users for decision making. Fifth one, to know the solvency position. These 5 are objectives. I told you many times, these 5 are objectives of accounting and important for exam point of view. At least one MCQ will come in your exam if I am not wrong. I will repeat 5 objectives: systematic recording of transactions, ascertainment of result of the transactions, next ascertain the financial position of the business, to providing information to the users for decision making, last one, to know the solvency position. These 5 are objectives of accounting. Very, very, very important. Otherwise you can see this slide also. One more objective is missed. What is that? What is that objective? Recording results, financial position, communicating. To know the solvency of the to know the solvency of the business point is here not covered. So you have to add one more box right there, to know the solvency position of the business. Next one, functions of accounting: measurement, forecasting, decision making, comparison and evaluation, control, government regulation and taxation. This is also important for MCQ point of view. First one, measurement. Accounting measures past performance of the business entity and depicts means explains. Depicts its current financial position. ఈ అకౌంటింగ్ అనేది మన పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని మెజర్ చేస్తుంది, అలాగే మన కరెంట్ పొజిషన్ని, కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెజర్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని ఫస్ట్ పాయింట్, మెజర్మెంట్. ఇట్ మెజర్స్ అవర్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ and it depicts or it explains current financial position to the business entity. That is the concept of measurement. Second function is forecasting. Forecast ante estimate cheyadam or ఊహించడం, అంచనా వేయడం, ఫ్యూచర్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయడం. ఎస్టిమేట్, కరెక్ట్ వర్డ్ is forecasting, means predicting, prediction. Okay, accounting helps in forecasting future performance and financial position. ఈ అకౌంట్స్ అనేది ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ని హెల్ప్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఫోర్కాస్ట్ చేయొచ్చు, ఫ్యూచర్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ని ఫోర్కాస్ట్ చేయొచ్చు. ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే P&L, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ I repeat, accounting helps in forecasting future performance and future financial position by using past data.
పాస్ట్ డేటాను యూజ్ చేసుకొని ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ని, ఫ్యూచర్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ని, అంటే ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని, ఫ్యూచర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ని మన అకౌంట్స్ అనేది ప్రొడిక్ట్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ పాస్ట్ డేటా. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్లో చూస్తే కనుక పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, సెకండ్ పాయింట్లో ప్రొడిక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్. థర్డ్ వన్ డెసిషన్ మేకింగ్. Accounting provides relevant information to the users of accounts to aid rational decision making. Aid means help or assist. ఈ అకౌంటింగ్ అనేది యూజర్స్కి డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఆర్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఫోర్త్ వన్ కంపారిజన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. అకౌంటింగ్ assess performance achieved in relation to targets and discloses information regarding accounting policies and contingent liabilities which play an important role in predicting, comparing and evaluating the financial results. ఈ అకౌంటింగ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్ చేయడంతో పాటు డిస్క్లోజ్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టు ది అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ని ప్రాపర్గా డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నారా లేదని చెప్పేది ఈ అకౌంటింగ్ ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ కంట్రోల్. అకౌంటింగ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైస్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ సిస్టమ్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ feedback regarding effectiveness of measures adopted to check such weakness. ఈ అకౌంటింగ్ అనేది వీక్నెస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అండ్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ని ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంట్రోల్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ టాక్సేషన్. అకౌంటింగ్ ప్రొవైడ్స్ నెసెసరీ ఇన్ఫో టు ది గవర్నమెంట్ టు ఎక్సర్సైజ్ control on the entity as well as in collection of tax revenues. Okay, this accounting will provides necessary information to the government to exercise control on the entity as well as in collection of the taxes. గవర్నమెంట్ కి ఎంటిటీ మీద ప్రాపర్ కంట్రోల్ ఉండడానికి అలాగే ప్రాపర్ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అకౌంటింగ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. Totally 6 functions: measurement, forecasting, decision making, control, government regulation, comparison and evaluation. Please note this total 6 point at least for side headings. Please note the total 6 side headings at least. Our next concept is bookkeeping. Bookkeeping is an activity concerned with recording of financial data relating to the business operations
in a significant and orderly manner. We know the total, we read the definition and we read process of bookkeeping. After that we read differentiation between the accounting and bookkeeping. Yes, distinction between the bookkeeping and accounting. Process concerned with the recording of transaction, process concerned with the summarizing of first point on bookkeeping. It is a process concerned with recording of transaction. Other side, it is a process concerned with summarizing of recorded transaction. First one is recording transaction, here summarizing of recorded transaction. Next one, it constitutes as a base for accounting. It is considered as language of business. This is MCQ. Language of business is accounts. Financial statements do not form part of this process. We know that bookkeeping is not part of accounting. Financial statements are prepared in this process on the basis of bookkeeping records. We know that is the input for accounting. Managerial decisions cannot be taken with the help of records. Without help of records, management cannot take decisions. Superb. Management take decision on the basis of these records. We can take decision by using these records. No subfield of bookkeeping. Here there are so many fields: financial accounting, management accounting, cost accounting. But bookkeeping is only one. There is no other subdivisions or subcategories. Financial position of the financial position of the business cannot be ascertained through books of records. Yes, we cannot ascertain the financial position through bookkeeping, but we can ascertain financial position through accounting. That means balance sheet. So we had a definition of financial accounting, management accounting, cost accounting. All three definitions we read. Users of accounting information: investors, employees, lenders, suppliers, customers, government, public, management. Please note this at least headings. Users of accounting information: investors, investors ఎలా whether to buy or sell their investment, and ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలా వద్దా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ హోల్డ్ చేయాలా సెల్ చేయాలా అని ఇన్వెస్టర్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఎంప్లాయీస్కి ఎలా సార్ అంటే, మనకి ఈ ఆర్గనైజేషన్లో గ్రోత్ ఉంటుందా ఉండదా, బోనస్ వస్తుందా రాదా, ప్రమోషన్ వస్తుందా రాదా అని అకౌంట్స్ చూసి చెప్పవచ్చు. కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసి డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ lenders. They are very much interested to know whether their loan principal and interest will be paid back when due. ఈ lenders కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అంటే, ఆల్రెడీ మనం వాళ్ళకి లోన్ ఇచ్చాం. సో ఈ లెండర్స్ మనకి లోన్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక భయం, ఒక ఫీర్ ఉంటుంది, ప్రాపర్గా పే చేస్తారా లేదా అని. వాళ్ళు ఒకసారి మన అకౌంట్ చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, మనం పే చేస్తామా లేదా. ఎందుకు సార్, మన అకౌంట్లో ప్రాఫిట్ కనుక బాగా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ మనం పే చేస్తాం. లాసెస్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక మనం పే చేయమని వాళ్ళ ఒక ఎజంప్షన్కి వచ్చేస్తారు, ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చేస్తారు. సప్లయర్స్ అండ్ క్రెడిటర్స్ వాళ్ళు సేమ్ పొజిషన్, మనం వాళ్ళ డ్యూస్ పే చేయాలి. ఓకే, కస్టమర్స్ ఆర్ ఆల్సో కన్సర్న్డ్ బికాజ్ yes, please read this paragraph. Customers are also concerned with the stability of the profitability of the enterprise because their functioning is more or less dependent on supply of goods. అంతే కదా, సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఉండాలి కదా. సపోజ్ ఏ కంపెనీ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ కెమికల్స్ యూజ్డ్ బై ది pharmaceutical companies and supplies chemicals on 3 months credit. If all of the sudden it faces some trouble,
it is unable to supply chemical, the customers will able to be in trouble. That means customer ki ela affect avutundi. For example, customer is using one of type of medicine. The proper medicine యొక్క రా మెటీరియల్ కనుక ట్రబుల్లో ఉంటే కనుక కస్టమర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు కదా. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యాక్చువల్లీ. గవర్నమెంట్ అండ్ దేర్ ఏజెన్సీస్ the regulate functioning of business enterprises for public could allocate scarce resources among competing enterprises, control prices and charge excise duty and other taxes. సో గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఎక్సైజ్ చేయడానికి అండ్ ప్రాపర్గా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ వాళ్ళకి అకౌంట్స్ యూజ్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది యూజర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. పబ్లిక్ కూడా మేబీ కొన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్పట్టదు, ఒకసారి పారాగ్రాఫ్ చదువు. ద పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద functioning of enterprise because it may make good substantial contribution to the local economy in many ways. Number of people employed and their patronage to the local suppliers. People employed, I mean new employees జరగవచ్చు, public interest effect అవ్వచ్చు. That is the public. Next one, management, because they have taken decisions, right? డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంపల్సరీ. Yes, statutory audit is there. Taxation, management, accountants. We'll discuss all these concepts in the next class. Let us solve some MCQs. Which of the following is not a subfield of accounting? Management accounting, cost accounting, bookkeeping. Bookkeeping is not. Management accounting, cost accounting and financial accounting are the subfields of accounting, not a bookkeeping. Purpose of an accounting system include the following except interpretation, classifying, dictate and option C. Yes, this is not a objective of accounting. Third one, bookkeeping is mainly concerned with recording of financial data, designing, interpreting. Only recording, not designing and financialing. Can see option 3A, question 3 option A. Fourth one, all of the following are functions of account except functions. Decision making, ledger posting, no. Decision making, measurement, forecasting and evaluation and comparison. There is no ledger, but that is part of accounting. Fourth one B, you can see financial statements are part of accounting, not bookkeeping, not management accounting. Sixth one, financial position of the business is ascertained on the basis of balance sheet. Financial position and balance sheet. Yes. ఎస్, ఇలా ఎంసీక్యూస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్న ఫస్ట్ చాప్టర్ వరకు. సో ఈ మేనర్లో మనకి క్లాసెస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ నేను ఇంకా డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకుందాం. ప్రస్తుతానికైతే టిల్లో మనకి కొంత బేసిక్స్ అనేవి కవర్ అయ్యాయి. బేసిక్స్ తర్వాత మనం ఎవరి బోర్డ్ మీటర్ ఓపెన్ చేసి కొంతవరకు డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ చాప్టర్లో. ఇంకా కొంత పార్ట్ పెండింగ్ ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనకు కొంచెం స్పీడప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్ మీద ఒక ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆన్వర్డ్స్ కొంచెం క్లాసెస్ స్పీడ్ అవుతాయి, మీకు కూడా కొంచెం సబ్జెక్ట్ని ఇంకా త్వరగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం. మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ అండ్ సజెషన్ టు యూ ఈజ్ ప్లీజ్
prepare your ICA study material and whatever I'm giving you the notes. These two are enough. Okay, I will meet in the next video. Bye. All the best, Nanu. Take care.